So today's topic of discussion is differentiability of the function of two variables, यानी कि the function f of xy. ਇਸ ਦੀ differentiability ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ discussion ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ function two variable ਦਾ ਹੈਗਾ, so ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ partial derivatives solve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Partial derivative with respect to x, curl f by curl x and curl f by curl f. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ fx ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ fy ਦੇ। ਸੋ ਬਟ ਕੱਲੇ ਓਨਲੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। that does not means the function fxy is differentiable because you are doing these derivatives only the partial derivatives. You are doing this derivative while taking y as constant and you are doing this derivative while taking x as constant. So differentiability, the meaning here, the definition of the differentiability is a function fxy is said to be differentiable and its domain is suppose with the domain df, and obviously the domain should be the subset of R square because it is a function on two variables. So it is said to be differentiable, is said to be differentiable at a point x naught y naught belonging to R square if it can be represented in the form is f of x naught plus h y naught plus k is equals to f of x naught y naught plus ah plus bk plus epsilon 1h plus epsilon 2k. So if the function is expressed in this form, the function can be expressed in this form, then we say that function is differentiable, but provided now you will be easier to know that key what is a and what is b here. A की है, b की है, and more thing epsilon 1 and epsilon 2 की है. So a and b बारे clear कर दिए. A and b are independent of variable h and k, and epsilon 1 epsilon 2 both tends to 0 as h and k tends to 0. So this is the condition whenever you got the values of the epsilon like this कि ये दोनों values 0 approach करन जदों h पे k 0 approach करते, then we say that the function fxy is differentiable. So हले बहुत ही क्लैरिटी नहीं हो रही होनी डेफिनेशन ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਰੇ ਡਾਊਟ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ a ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ independent of the variable h and k. So what should we have to take the value of a and what will be the value of b? So I will clarify it कि a ਤੇ b ਦੀ value ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ in the next step. I will clarify. You have this equation f of x naught plus h y naught plus k is equals to fx naught y naught. ਅਸੀਂ a and b ਦੀ value ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ find ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ numericals solve ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ a and b ਦੀ value comfortably substitute ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ x naught plus h y naught plus k minus f x naught y naught. This is equals to ah plus bk plus epsilon 1h plus epsilon 2k. So if I want to know the value of a firstly,
so I have to ignore b, so substitute k equal to 0 because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ b ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो जिथे जिथे k ਸੀਗਾ ਉਰੇ k ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਨਲੀ ah plus epsilon 1h। ਇੱਥੇ ਵੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ h ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ h ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ। So what was the condition on epsilon? Epsilon 1 tends to 0 as h and k tends to 0. K ਅਸੀਂ already 0 put ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, so here only we are remaining with h. So if we take limit h approaches to 0 on the left hand side as well as on the right hand side, the value of a will be in front of you because epsilon 1 0 tend ਹੋ ਜਾਏਗਾ, so ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ only a ਰਹਿ ਗਿਆ and this value becomes 0. So इस equation ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ observe ਕਰੀਏ, this is simply the value of the partial derivative with respect to x. Why with respect to x? Because the increment is in the variable x, x naught plus h, x naught. Y अपनी जगह पे constant है. So that means a की value की निकली the partial derivative of f with respect to x at the point x naught y naught. And similarly with the same steps ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ a ਨੂੰ find ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਰੇ k ਨੂੰ 0 put ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, so ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ similarly h ਨੂੰ 0 put ਕਰੋਗੇ, you will get the value of b as curly f by curly y at the point x naught y. so ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਰਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਐਪਸਾਈਲਨ 1 ਐਂਡ ਐਪਸਾਈਲਨ 2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ tends to 0 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ whenever we take h and k tending to 0। ਅਗਰ ਐਪਸਾਈਲਨ 1 ਐਪਸਾਈਲਨ 2 ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 0 ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, then we say that the function is differentiable। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ 0 ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, then we say that the function is not differentiable। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now question number 1. Question number 1 is prove that the function fxy is equals to under root of modulus xy। We have to prove that this function is not differentiable at the origin। Differentiable at the origin. That means the point is given to be 0 0। Origin means the point is 0 0। So इस function ਨੂੰ not differentiable ਅਸੀਂ prove करना है। ਤਾਂ solution देखो ਹੁਣ इस question ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ जो x naught plus h and y naught plus k ਹੈ ਉਹਨੂੰ consider ਕਰਾਂਗੇ। Yes। So fxy ਜਿਹੜਾ function ਸਾਨੂੰ given ਹੈ that is under root of modulus xy। So firstly ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ equation ਸੀਗੀ differentiability check ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ that was x naught plus h y naught plus k। So one thing is clear here, our x naught is 0, y naught is 0 because we have to check the differentiability at 0 0। So that means your left hand side will become fh and fk only। So ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ equation ਉਰੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, that is the partial derivative with respect to x। So a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, that is the partial derivative with respect to y। So ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ and epsilon 1h and epsilon 1k, epsilon 2k। So that means epsilon 1 and epsilon 2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ 0 ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ a ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਔਰ a ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ not differentiable at the origin, then I will
verify it. So that means ਜਿਹੜੀ left side है it is f of hk, x naught y naught 0 0 ਲੈ ਲਿਆ, इसनों ਅਸੀਂ लेफ्ट साइड ਤੇ शिफ्ट कर ਲੈਂਦੇ हैं, तो एफ एच के माइनस एफ जीरो जीरो, और ए वाली सारी इक्वेशन भी एच एफ एक्स जीरो जीरो और ए भी माइनस के एफ वाई जीरो जीरो। इस इक्वेशन ਨੂੰ यानी कि ਉਰੇ तक ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ h ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ that will be the value of epsilon 1, ਜੋ k ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ that will be the value of epsilon 2। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਐਪਸਾਈਲਨ 1 ਐਪਸਾਈਲਨ 2 0 ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੀਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ f00, you will need the value of fx00 and also the value of fy00। f00 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, simply if you substitute x equal to 0 y equal to 0 in fxy, you will get the answer as 0। Now we have to solve the value of fx00। fx00 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਲਿਮਿਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, because we have to solving with respect to x at the point 0 0, so increment only in the coordinate of x and the point is 0 0, so that's why taking x and y 0 0, limit h approaches 0। so its value f of h0, obviously अगर तुसी इस दे विच f of h0 solve करोगे, x ਨੂੰ x substitute करोगे और y ਨੂੰ 0 substitute करोगे, you will get the value 0, and f00 was also 0, and the limits answer is also equals to 0। Similarly fy00 ਅਸੀਂ find ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, so that is also with the same steps here, because the derivative is with respect to y, so increment should be in the y coordinate, 0k divided by k। so again the value of f of 0k is 0, f00 is 0, so this value is also equals to 0। so substituting in this equation we get this value as 0, this is equals to 0, this is equals to 0। so that means we are getting f of hk minus 0 minus h into 0 minus k into 0, and we have to compare it with h epsilon 1 k epsilon 2। so f of hk ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ hk, this is equals to h epsilon 1 plus hk epsilon 2। so now we have to comparing on the both sides and have to get the value of h and k, so to get the value of epsilon 1 and epsilon 2। so ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਡੂਲਸ h ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲਸ h ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, and modulus h means h square the root, modulus h ਨੂੰ ਅਸੀਂ h square ਦਾ root ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। so that means ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੋਡੂਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, it will be h under root of modulus k by h and this is equals to h epsilon 1 plus k epsilon 2। and if we compare, we will get value of epsilon 1 as under root modulus k by h, and value of epsilon 2 here we do not have epsilon 2, k into koi term nahi hai, so take k into 0, so epsilon 2 is 0। so you can see epsilon 2 ਦਾ 0 approach ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, but ਜੋ epsilon 1 ਦੀ value ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, epsilon 1 ਦੀ value modulus k by h, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ hk ਨੂੰ 0 0 ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਓ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਫ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ k ਇਕੁਅਲ ਟੂ mh, ਸੋ ਐਪਸਾਈਲਨ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਰੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੋਡੂਲਸ mh by h
and this limit is dependent on n, therefore not unique. So a limit exists nahi kardi, that's why you can say it does not tend to 0. And if your epsilon 1 is not tending to 0, the function is not differentiable. And we are checking it for the point or at the origin at 0 0, so not differentiable at 0 0. In this way, this question is justified. Now, numerical number 2. Question number 2. Question number 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ f of xy is equals to sin x plus cos y, and we have to prove this function is differentiable. ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ differentiable prove ਕਰਾਂਗੇ. ਪਿਛਲਾ क्वेश्चन ਸੀਗਾ not differentiable, और उरे कोई पॉइंट भी नहीं गिवन, वी आर गिवन एट एवरी पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर. दैट मींस वी हैव टू टेक अ जनरल पॉइंट हियर, से द पॉइंट इज x नॉट y नॉट. इस दे ऊपर ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹੀ ਆਪਣੀ f of x नॉट plus h y नॉट plus k. ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਐਪਸਿਲਨ 2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਰਹੇਗਾ. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਦੋਵੇਂ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਐਪਸਿਲਨ 2, then we say that the function is differentiable. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ. So let us start to solve it. Here we do not have any problem to solve the values of these two derivatives, partial derivative with respect to x and partial derivative with respect to y. They can be simply solved by, because simple we have the function sin x plus cos y is the partial derivative with respect to x, the partial derivative with respect to y ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So one by one values ਹੁਣ substitute ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਦੀ value ਬਣ ਜਾਏਗੀ sin x naught plus h plus cos y naught plus k. ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ f of x naught y naught ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ sin x naught minus cos y naught. ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ minus h into partial derivative ਕਰਨਾ ਹੈ with respect to x. ਅਗਰ partial derivative ਕਰਾਂਗੇ sin x ਦਾ derivative cos and point substitute ਕਰਤਾ x naught, और cos y ਦਾ derivative 0 ਹੋ ਜਾਣਾ. so it means ਇਹ ਉਰੇ close ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ partial derivative with respect to अगर y करना है, sin x ਦਾ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, cos y ਦਾ minus sin y ਹੋ ਜਾਏਗਾ. so it will become minus sin y. so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, sin x naught plus h ਤੇ sin x naught. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ cos ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ 1 2, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ h ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਰੇ h into cos ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਏਗੀ. ਔਰ ਉਰੇ y naught plus k ਹੈ ਔਰ ਉਰੇ k into ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਏਗੀ. cos y naught plus k, cos y naught and ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. sin x naught plus h minus sin x naught minus h cos x naught, ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਈਆਂ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, plus cos y naught plus k minus cos y naught plus k sin y naught. ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, h epsilon 1 plus k epsilon 2. ਸੋ h ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ a ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ k epsilon 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ k ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ. ਬਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਕਿ h ਉਰੇ ਇਨਟੂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ h ਇਨਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ h ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ h ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ h ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਇਹੀ h ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਅਪੋਨ h ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਰੇ h ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਟੂ k ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨਟੂ k ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ k ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਰੇ k ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। So simply you are getting the values of epsilon 1 and epsilon 2. Now the rest of the work remains only कि ਅਸੀਂ epsilon 1 ਤੇ epsilon 2 ਨੂੰ zero approach ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। So the value of epsilon 1 is sine x naught plus h minus sine x naught upon h minus cos x naught, and the value of epsilon 2 is cos y naught plus k minus cos y naught upon k plus sin y naught. So these are the values. So now we have to check whether our epsilon 1 is approaching to 0 or not. ये ਅਸੀਂ check ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। Similarly epsilon 2 ਨੂੰ ਵੀ check ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਰਮਸ sin c minus sin d ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੋ sin c minus sin d ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 cos c plus b by 2 sin c minus d by 2. ਸੋ ਉਰੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, what will we get? 2 cos x naught plus h by 2. You can simply apply the formula and check it. Sin h by 2 upon h minus cos x naught. Now we have to take the limit h approaches 0, k approaches 0. But इस equation k है ही नहीं, so इस limit का कोई effect नहीं. So simply h approaches 0 रे effective होएगा. So whenever you apply this limit, cos x naught plus h by 2 sin h by 2, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਰੇ 2 ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ h by 2. So ਇਹ ਵਾਲੀ limit sin h by 2 over h by 2, if h is approaching 0, this limit is equals to 1. And you are remain with only cos x naught plus h by 2. और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ h ਨੂੰ 0 approach ਕਰਵਾ ਦਈਏ, you will simply get here cos x naught. और ਇੱਕ का minus cos x naught ਉਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. So cos x naught minus cos x naught. This will be 0. That means your epsilon 1 is tending to 0. Similarly, you can apply the formula here also. Cos c minus cos d the formula apply कर सकते हो. That was minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. So you will get here minus 2 sin y naught plus k by 2 and sin k by 2 upon k plus sin y naught. And on the same grounds, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ previous epsilon 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, right? And ਜਦੋਂ k approaches 0 ਹੋਏਗਾ, it will be 0. That means you will get minus sin y naught और plus sin y naught ਨਾਲ ਹੈਗਾ, so it is also approaching to 0. So both epsilon 1 approaching to 0 and epsilon 2 approaching to 0 as h and k approaches 0. So that means you can say now the function is differentiable at the point x naught y naught, and x naught y naught is arbitrary point. So if it is arbitrary point, that means it is differentiable at every point of r square. और यही ਅਸੀਂ verify करना।